I actually did like Malphas. She seemed fairly chill, like just the kind of god that takes a fairly neutral stance towards her disciples. Oh Jesus! Oh dear goodness! Did you guys just appear out of nowhere? What the hell? Kinda like not. Fucking Seraph, I swear to God. Do these guys just pop an invisible spell before they rush into combat? Is that it? Because that is a bit lame, not gonna lie. I'm not a huge fan, although I could probably do it myself. Actually, I could do it myself. Although I prefer rushing into battle with, like, my paralysis. It's a bit more of a dick move than the invincibility. Or invisibility, whatever. Yeah, that's definitely more of a dick move. I'm just cutting this poor lad up while you can't move. It's like being in a butcher shop, holy shit. I remember this place. Tatsächlich, da sind sie. Tür gehört mir. Ihr könnt euch die Hure kümmern. Halte lieber noch einen Don't call her a whore. Still just a woman, dude. Du Jesus hast die Menschheit Christ. lang genug beherrscht. Bleib stehen, Narazul. Ich befehle es dir. Mit welchem Recht willst du mir etwas befehlen? Mit demselben vielleicht, das ihr benutzt, unseins zu unterdrücken? Oh yeah, here he goes with the people like us line. Mit dem Recht, das mir zuteil ward, als Tealo Arantial, dein Vater, von uns schied. Ihr sprecht wie im Fieber. Mit dem Recht als deine Mutter. Ich habe dich geboren, Narazul. Ich, eine Lichtgeborene. Wait, that was his mother? Unsinn. Lügnerei. Hast du dich denn nie gefragt, He's gonna warum wir commit dich damals nicht matern töteten, sondern nur whatchamacallit. in den Meer wegsperrten? He's gonna kill his Warum mother. du so ungewöhnlich mächtig Isn't he? bist? This is Warum bad. die Zeit dir weniger anhaben kann als den anderen. Matricide, I suppose? Aber nein. Du trägst das Blut der Lichtgeborenen in dir, Narazul Aranteal. Was du bekämpft hast, war seit jeher ein Teil deiner selbst. Du bist mein Sohn. Also And you are not like other people. Unmöglich. Nein, so kann es nicht sein. You should already have known this a very long time. It's been in books. People have written books about you. Yolanda revealed to Arantheal that she is his mother. That means Arantheal has the god's blood inside him, which makes it impossible for him to fulfill the predestination. Really? Du bist ein halber Did you just turn your mother into stone? Dein Schicksal ist besiegelt. Du Sportgeburt von Dreck und Feuer. Wage es nicht, mich anzugreifen. Yeah, I'm not getting involved. Even if I could, I can't move, but even if I could, I wouldn't. I'm just gonna let these two idiots have at it. Ruhe sanft. Dein Leben war Hölle genug. You're not a lot better, are you? Because, if I'm not mistaken, the lover's spat was between these two guys. Ich habe es euch gesagt. Ich habe ihn fallen gelassen. Arantheal hatte das Blut der Lichtgeborenen in sich. Das Blut derer, die er bekämpfte. Er konnte nicht der Schattengott werden. Das kann nur ein Schattengeborener. Nein, diesen Platz werdet nun ihr einnehmen. Yeah, but it seems like nobody is asking the question, do we really need a shadow god? Sie beide sind die Letzten der Lichtgeborenen. Und Tyr, den die Menschen den Schöpfer nennen, müsst ihr mit eurem Schwert entgegentreten, um die Vorherbestimmung zu erfüllen. Um Tel Imaltar zu I don't even like the sword. Yeah, here we go, and if I do not want to... Die Frage ist eher, ob ihr dies nicht wollen könnt. Aber bitte, das Portal nach Nehrim steht noch offen. Und es ist euch frei, zurückzukehren. Nur leider gibt es jetzt ein Ungleichgewicht in der Welt, da beinahe alle Lichtgeborenen getötet wurden. Und ihr das Potenzial in euch tragt, der Schattengott zu werden. Yeah, exactly. That's what Wenn would ihr make euch it so also hilarious. diesen Weg nicht To just sort weiter of zu fuck verfolgen, off. dann muss das Ungleichgewicht ausbalanciert werden, indem ihr sterbt. Yeah, who's gonna Nicht stop durch me? mich oder irgendeine weltliche Kraft, sondern durch die Vorherbestimmung des Schicksals selbst. Fate can come at me. Somit habt ihr wohl keine andere Wahl, als das Gleichgewicht auf eine andere Art und Weise wiederherzustellen. Eine, die euer Leben nicht zerstören wird. Und dabei werde ich euch helfen. Can I just give Fate the middle finger? Sounds a lot of fun.
is Fate I mean, since you guys all seem to like be gods, but you're real people, can I just have a word with Fate, like the three seamstresses from Greek mythology or whatever? Just have a chat and sort of very gently tell them that they can fuck off. Wir müssen die beiden aufsuchen. Tyr ist ein rationaler Denker, das weiß ich. Er wird erkannt haben, dass sich zu verstecken nichts nützt und deshalb zu seinem Thron nach Inodan geflohen sein. Genau das ist unser Ziel. Leider können wir Inodan nicht auf magischem Wege betreten. Okay. Diese Möglichkeit wird nur den Lichtgeborenen zuteil. Stattdessen, nun, wir müssten fliegen können, um Inodan hoch oben zu erreichen. You're kidding. Sagt, I know a few ihr people nicht that can einmal fly. Stell dich ein mit dem Yeah. Sternenvolk, mit denen, die gen Himmel zu fliegen wünschen, so denn uns der Zufall gewogen ist, sind sie und ihr Sternenschiff noch da, hier in Nehrim, und das bedeutet, dass wir mitfliegen könnten. Übrigens, nehmt besser den Seelenschinder mit. The what now? Dieses Schwert ist zu einzigartig und gefährlich, als dass es hier im Staub liegen bleiben und irgendwelchen Plünderern in die Hände fallen dürfte. It's called the Soul Flayer. The sword that's called the Soul Flayer is not exactly a sword that you wish to be, you know, existing. If you're any sort of decent person. Uns nach Anku. Aber die Verhandlungen mit diesem König, die übernehmt wohl besser ihr. Oh shit, I don't have a choice. I see. I guess that's why they call it fate, right? Da vorne ist dieser seltsame Kauz. Ihr seid es. Schön, dass ihr doch noch zurückgekehrt seid. You know, I was in the seht neighborhood. doch, der Freudenbringer hat einen Pokal mitgebracht. Yeah, he's a pretty handsome Oder chap. lasst mich nachdenken. Einen Pokal bekommt man für einen Sieg. That's right. Einen Sieg hat man nach einem Kampf. Usually, yeah. Kämpfen tut man mit einem Feind und das Gegenteil davon ist Freund. There you go, buddy. Ja, genau. That was exactly what Ihr I was habt thinking. einen Freund mitgebracht. Almost to like a word. Wie fein. Aber leider fliegen wir gleich fort. Der dicke Erwin ist startklar und wir sind die Letzten, die jetzt mit dem Aufzug nach oben fahren. Also, macht's gut. Beautiful, beautiful. Can you take us to Inodan? Ino, was? Ach ja, Inodan. Lasst mich nach. Come on, little man, you can do it. Ja, da kommen wir I believe in bestimmt you. mal vorbei, bevor wir die Sterne erreichen. Also mal überlegen. Ihr You're a seid very, der very handsome man, you Freudenbringer, know das that? heißt, ihr habt die Karte Got like gebracht. the chiseled Ohne bone structure Karte of a könnten god. wir nicht fliegen. Und das bedeutet... Ja, natürlich. Wir können ohne euch nicht fliegen. That's fantastic. So sind wir in Kürze. Wait, he's not coming. He's not coming. Sorry. Los, hopp, kommt nur. God Wir damn it. lassen euch in Inodan raus. I don't like all these people. I prefer to hang out with you guys, to be honest. Wenn ihr mag. Are you sticking behind? No, he's just gonna follow. Why is your armor brown? I'm sort of having a look at your getup, to be honest. It's very menacing. And also, I guess, a little bit regal. If I don't have a choice but to become a shadow god, I guess I'm gonna need like one of those getups. Probably shouldn't. Whoa! Shouldn't walk up and become a shadow god in like my gimp suit. Why the fuck are you guys being attacked by hill giants? Now of all times. I'm trying, buddy. I'm trying. Jesus. Can't just sort of... Whoa, the king actually fights along with his men. Now, that's pretty baller. Look at him go. He doesn't even have a sword. He just sort of goes in fisticuffs. What a madman. I love him even more now. Oh, and then the game crashed. Thank you, Todd Howard. Oh, I see. Wait. The trophy is not my sword. The trophy is art, is it? That's kind of cute. Are you gonna be like my hubbo? My husband and wife in Shadow God matrimony? Who knows? Yeah, as much as Todd Howard is trying to get me to sort of not finish this, I am very determined.
I am determined to finish this. Na los! Even if I have to, like, manually castrate all these hill giants by myself. I do not care. Even if I have to, like, find fate itself. Ja! Shove its head up its own ass. I am totally ready. You. Chill. There you go. Ja! Can we go now? Are we done here? The king, he's an absolute madman. He just keeps going. Oop. There you go. Fantastic. Yeah, you're a bit of a baller, aren't you? Dude at his age, and he like just goes in. He doesn't even have any armor. He just goes in his robes and his fucking fist. What a madman. Inodan, Sitz der Götter. This is Inodan, really? Kommt, muss von euch ausgetragen werden. Tier findet ihr Kinda just looks like everything. Statt. Ich werde euch nicht begleiten. Ich darf euch nicht begleiten. Aber ich bin mir sicher, dass eure Entscheidung weise sein. Yeah, I'm kind of happy about you taking things slow, sort of letting me do my thing. I do enjoy that. I enjoy it a lot more than whatever Arantheal is trying to do. So we're not necessarily in outer space, it seems, but we are fairly high up. And all things considered, there's only one important thing to do here. Is find the last remaining magic symbol. I have my priorities. Upon all my orders, you, soldiers of the gods, were ready to continue the fight for 1,000 years. Although the predestination and inevitability of fate made the fight pointless. This is my last directive to you. Any and all resistance to the rising shadow god is to cease immediately. Every second you continue fighting, you increase needless suffering and pain. I have never supported unnecessary pain. Stop fighting immediately. Do not hinder the future shadow god. Tyr, former commander of the army of the Seraphim. That's interesting. He already considers himself like the former commander. He knows what's up. He definitely knows what's up. I'm not super sure who killed this Seraph, but Tyr has let us down. He's running away from destiny like a cowardly dog, rather than to face it bravely and manfully perish. I have sworn to follow his orders, and I'll do that. I will end this here for me. Did you just kill yourself? Really? That's sad. He just killed himself in the name of the gods. That's messed up. Do you guys have any magic symbols? I'm sorry to be so blunt. I know you guys are dying and shit. It's like the end of an era and the end of an aristocracy, but I'm just here for the magic symbols, to be honest. Who that? Definitely, okay, so you guys are gonna keep fighting, I see. I guess you bring it on yourself. A Seraphim Mage, yeah. So you're just a nondescript pawn in the army. That's a bit sad. I don't necessarily want to kill you, but I know. You leave me with very little choice. Oh, you go. Wait, I said down you go. What is going on here? There you go. A Seraph Bastard Sword. It's still one-handed. It's different from the one I had. Okay, while we're here, why not? Let's just have a quick look. I'm kind of curious. I want to see the emblem. Yeah, there you go. I'm assuming that's probably Tyr. It's been too long since I've actually read up all the lore books, so I've pretty much lost all the major plot points. But that's probably Tyr. That makes the most sense.
I have the Soul Flare as well, which is Aranthal's sword. I didn't even stop to think, like, that dude just up and died, didn't he? He just fucking bit it. I didn't give it a second thought. Like, fucking Aranthal, he's just gone, man. Like, he's been a major character in this entire story, but I didn't like him from the start, so I'm having a hard time sort of relating to his death. I've got very little sympathies for people with, like, ow, Jesus. People with massively megalomaniac tendencies, so to speak. Alright, buddy. Sadly, you're gonna have to chill. Yeah. I'm really curious. There's no music. There is no music in Inodan. Is Inodan falling completely silent, perhaps? At all of this absolute chat of a woman strolling through the neighborhood, killing everybody. It does look a surprising amount like everything, doesn't it? Almost to a T. It's like the exact same. Ooh, Morning Glory. The exact same style, and I think everything was actually very specifically built in the image of Inodan. So it makes a lot of sense. Divine commands. Upon my orders, you, soldiers of the god, were ready to continue the fight for 1,000 years. Is that the same thing? Yeah, it is. Please stop fighting. Please stop fighting. No, we have sworn to protect Inodan. I've never acted contrary to a command of Tyr, but this one I can and will not run. I will never go down without a fight, so yeah. Inodan is falling. The army is turning on its own commander. You can tell, this is the end of an era. Which is a bit sad, because it's all by my hands, like all alone. There was this huge class warfare in Ostian that we were a part of, but we were like a fairly small but significant part of. And all the other people helped too, because they helped, you know, fight the eventual fight. I actually thought that was fairly brave, you know, to be like a random citizen, spending all your time under like the brunt of an oppressive regime, and then to just sort of take up arms and fuck ass. That's, you know, one of the bravest things you can do. Inodan is lagging a bit. I'm not too sure what the deal is. Are you loading in a lot of dudes for me to slay? What's going on? Ooh, that one's dead already. Dude, your mate is dead already. There is no point. There is no point for you to continue this. Divine Paladin, yeah. These aren't just the Seraphim, these are like the elite guard, I'm assuming. Not too sure where the game wants me to go. There's like multiple exits in Inodan, and I'm acutely aware of the fact that there's one magic symbol around here, so I'm a bit paranoid about missing it. So there's a giant tower in the middle. I'm assuming I probably don't want to fall off and go down there, or do I? Is that a statue of, Izara? I mean, the place is beautiful, it's fairly quiet, which is a bit sad. There's not even any wildlife, it's just this. A dead seraphim, and, a silent kingdom.
Where am I going? Not here. Not here. Feels like I'm heading up there. Is it just me, or is the game giving me multiple ways to go? Or am I supposed to... perhaps I'm supposed to follow the purple candles. Which means doing none of that. Wait, there's more here. Huh. And even if I try to sort of explore the wilderness, the game doesn't allow me. There's invisible barriers all over the place, so... Is this just gonna loop around to the same place, perhaps? And what's up with the weird purple candles? Is that supposed to signify something? Like, Inodan is not burning, but for some reason there's... Hey, buddy. There's all these weird purple glows. Almost as if they're guiding me, perhaps. Huh. The fire. The fire, you say? Am I supposed to light a fire? Am I supposed to bring a fire? Scroll of torch fire. Ah. I'm presuming any fireball effect probably works, but... Book of Poems. Not with the fire of passion clouding, only with the wisdom of bright stealing light. Look at things the gods created, the how and the why you do not fathom. Watch the wonder, the big and small, bright stars in dark nights. But scorn whether the gloss of 1,000 suns, no rose of modest splendor. O mortal, you tread underfoot 1,000 wonders, and 1,000 miracles they can surround you, and fly 1,000 miracles in the air. O mortal, and you complain. The fire is the key, for what captures the fire alive. If not formlessness and earth vessels, it is evaporated and invisible. Hurry on, where once the beginning was. So naturally the game wants me to light a fire. Sure, I'll get right on that right after I explore the other way. I'm gonna state this once and clearly, I repeat, I did not spend 2 years of my life playing this silly game, only to come up short with like one magic symbol. That would completely ruin me. Okay, so this seems to be a dead end of some sort. And all the buildings are extremely locked and closed. Which is to be expected. I'm assuming these people... Oh, there's the same thing right here. Like, even the strong gods probably, you know, have their disciples log and board up their plays to make sure I don't come in and fuck their ass. Okay, so I guess I light the fires. Wow, that shield is bigger than I thought. That's a huge goddamn shield. Where are the scrolls? Here we go. Wait, don't... the game automatically changes my thing around. Can I put this on a hotkey, perhaps? So we don't have to deal with this bullshit. There we go. Fantastic. Creaky noises? That's a bit weird. Is it gonna do anything, or is it just gonna turn around? Oh boy. I see, I see.
Right, so now at least I know what I'm doing. I light these ones as well. I'm assuming that's gonna point to, there we go. That one and, the middle one, I guess. I should probably make my way back while that thing is extremely busy turning around. There we go. That's fancy and all, but what is the point? Why do you need these giant pillars of light if you can just sort of activate them with like a simple spell? You can just use a key, you know. Just a simple lock and key. It's not that big of a deal. You don't need all this fancy schmancy bullshit. Who are you? Are you Tyr? Oh shit. Can I loot her? No. I'm so sorry. That's like the first thing my brain goes to. I see a corpse, I want to loot it. I have issues. Irlanda hat Hand an sich gelegt. Sie hat es nicht verkraftet, was mit ihrem Sohn Wait, she killed herself? ist. Oh, welch bittere Ironie ist es nur, dass die Unsterblichen nicht gegen sich selbst gefeit sind. I gotta be honest, Nun bin ich der Letzte der it was not entirely Lichtgeborenen. clear what was happening in the Und room. ihr steht vor mir. Eine Klinge in der Hand, die es vermag, mich zu töten, und mit dem Wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als damit der Telimaltar zu werden und Which den is the Menschen thing zu I don't geben, even was want. ihnen nach Aranthea als Ideal zustand. Die Freiheit. Doch bevor ihr den tödlichen Streich vollführt, will ich euch anraten, dies alles zu bedenken. Go on. Natürlich, wenn die Lichtgeborenen alle nicht mehr sind, erlangen die Menschen eine Herrschaft ihrer selbst. Aber überlegt euch nur, wer diese Herrschaft dann leitet. Würde die Aristokratie der Privilegierten tatsächlich durch eine Demokratie ersetzt werden? I mean, when Oder you put nur it durch that die way, it actually sounds Alleinherrschaft great. desjenigen, der sich am besten durchzusetzen vermag? Oh, that would be me, I suppose. You know, I know how these conversations go. There's always gonna be like some turd in the punch bowl that's gonna come in and like be, you know what? I am an asshole, and other people are gonna be assholes too. Therefore, we cannot have fair democracy, and I just say to that asshole, fuck you. A man can dream. Ach ja, gab es denn eine, als Arantheal den Gott Nehrims Inodan tötete? Nein, Baratheon riss die Macht an sich und regierte allein. Ging es Argwent denn besser, nachdem ich mich von dort zurückgezogen hatte, um zu sehen, wie die Menschen sich selbst regieren würden? Nein, es He actually ging makes unter. a good point, because it would Ihr have dürft been euch nicht nur die around Frage there. stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt, dies weiß ich. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist. Und ja, das war sie. Denn sie war beständig. Listen, you're right, but Aber gut, ich überlasse euch Menschen die Länder dieser Welt gerne. Jeder muss irgendwann einmal scheiden. Und nun ist es an den Lichtgeborenen zu gehen. Tötet mich. Geht von dannen und errichtet eine neue Ordnung. Und seht zu, wie sie scheitert. Genauso gut könntet ihr euch eine Exklave auf dem Meeresgrund errichten. Actually sounds abgeschottet fun. Von jeglicher Yeah. Zivilisation. Dome World. Und dort in eurer eingebildeten Be like, Gottlosigkeit schwelgen, fucking the bis Sparrow ihr und die in Menschheit Heretic. schließlich erkennt, dass ihr euch von den Göttern nur befreien könnt, indem ihr selbst diesen Platz einnehmt. Um es auf den Punkt zu bringen. Ihr Menschen seid unfähig, über euch selbst zu herrschen, ohne einer höheren Macht die Kontrolle anzuvertrauen. Und ihr seid unfähig, euch von dieser höheren Macht zu lösen. Denn wenn ihr es versucht, werdet ihr selbst zu dieser Macht. Und das Spiel beginnt von vorn. listen, buddy, the problem is, Und nun stelle ich euch vor die große Entscheidung. Sie ist rein moralischer Art und egal wie ihr yeah, euch I'm glad you entscheidet, mentioned this. es wird euch weder glad ein you mentioned Vor- that noch it won't ein have Nachteil effect on the daraus game. entstehen. Ich muss nun gehen und ihr der Schattengott werden. Ihr habt nun die Wahl, mich mit diesem Schwert zu töten und damit allem zu widersprechen, was ich über die Unfähigkeit der Menschheit sagte. Sobald ich tot bin, wird meine Macht in euch übergehen und euch zum Tel-il-Maltat werden lassen. Okay. Die zweite Möglichkeit ist, mein Leben zu verschonen und mir die Chance zu geben, mich mit euch zu verbinden.
Auch hier wird meine Kraft in euch aufgehen, aber meine Seele wird nicht sterben. Wenn ihr dies wählt, dann stimmt ihr mir darin zu, dass die Menschen eine höhere Macht benötigen, um sich nicht selbst zu zerfleischen. Entweder oder. Es ist eure Entscheidung. Für mich oder gegen mich. Für die Menschen oder gegen sie. Streckt mich mit dem Schwert nieder, wie ich hier stehe. Oder aber geht einige Schritte zurück, um mir zu zeigen, dass ihr mir zustimmt. Ich harre eurer Entscheidung und ich werde sie annehmen. Listen, buddy, if I really were to pick this apart and not be forced into like a false equivalency, and you know, I probably would choose neither, if I'm being completely honest. Can I just sit down for a minute, talk about this? Yeah, I guess it's a fairly interesting point that he brings up. Humanity needs a higher power to sort of manage itself, and that higher power is always going to be something. Like, when I say the word higher power to a random stranger, especially here in the West, the first thing they're going to think of is like, you know, big beard man, God, with like his son Jesus. But, you know, that doesn't have to be the case. A higher power is a higher power. A higher power can be the collective result of many, many actions, of many, many different beings sort of collaborating towards a goal. And that collective can be the higher power in that respect. Because, you know, in the end, we are a part of this giant ball of chaos that is the universe. And the only choice we really have, deep down, the only choice we really have is, do we take part in the chaos? Or do we just lay down and, you know, let it wash over us? I personally feel like we should be able to resolve this without killing you, without turning me into some sort of weird, wretched god thing. We should be able to resolve this. But in the interest of moving the game forward, would I want to kill you or not? I guess not. There's been enough bloodshed. That's basically all there is to it. Like, you can sort of present these giant conundrums. You can sort of shove these in my face and tell me to choose between all these big questions. But at the end of the day, I don't care. Like, the only thing I care about is the result of my own actions. And as a result of my own actions, I want to kill as little as I can. So I'm not going to kill you. End of story. I don't need some giant moral code for that. Nun bin ich der Letzte der Lichtgeborenen. Und ihr steht vor mir. Eine Klinge in der Hand, die es vermag. Doch bevor ihr den tödlichen Streich... Natürlich... Oh, I can have the conversation. Okay, that's a bit cheating, but I am kind of curious what he's gonna say. Ja. Genau das denke ich auch. Immer dann, wenn ein Machtvakuum entsteht, ist es der schnellste, brutalste und gerissenste, der es wieder ausfüllt. Nicht etwa der gerechte, tolerante und besonnene. I'm not sure that's always true. Ihr dürft euch nicht nur die Frage stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt, dies weiß ich. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist. Und ja, das war sie. Denn sie war beständig. Aber gut, ich überlasse euch Menschen die Länder dieser Welt gerne. Jeder muss irgendwann einmal scheiden, und nun ist es an den Lichtgeborenen. Genauso gut könnt ihr Yeah, now he just says the same thing. The problem is, this game just mashes together two big oh, I just walk away, I see. Now, the game is just convoluting two big problems, which is democracy and theology, and you can't just mash these together and expect like one unified answer. Genau in eurer Situation befand ich mich damals auch. Und schon bald wurde es gefährlich. Hört genau zu. Den Tel-Imaltat gibt es nur, weil alles nach Ausgeglichenheit strebt. Die Lichtgeborenen bringen ein Ungleichgewicht in die Welt. Also erhebt sich ein Schattengott, um es zu beseitigen. Das Problem jedoch könnt ihr euch denken. Alles, was entsteht,
ist wert, dass es zugrunde geht. Jetzt, da die Lichtgeborenen fort sind, ist der Schattengott das Gewicht, welches die Waagschale nach unten drückt. Auch er muss verschwinden, damit alles wieder im Gleichgewicht, im Urzustand ist und der Kreislauf neu beginnen kann. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts nimmt die größte Macht vor, die es in der Welt gibt. I think that's me es at this ist point. die Macht, welche die Welt beherrscht, welche die Welt ist. Das Schicksal wird kommen und euer Wait, Leben fordern. when I said I wanted to kick Doch Fate in the ebenso, face, I wie ich was damals kidding. Hilfe von einem Schattengott erhielt, werde ich euch That in was a diesem joke. Kampf nun beistehen. Folgendes wird geschehen. In wenigen Minuten wird ein Schicksalsbote erscheinen und euch auffordern, euch selbst zu töten. Huh. Kommt ihr dem nicht nach, wird er euch angreifen. I see. Dieser Schicksalsbote ist mächtiger als alles andere, was die Welt je hervorgebracht hat. Wie ich sagte, er ist die Welt selbst. Allerdings kann man ihn dennoch besiegen. Ich bin der lebende Beweis dafür. Ich habe das Schicksal bereits geschlagen. Ein einzelner Schattengott mag nicht gegen diesen Boten bestehen. 2 dagegen haben eine reelle Chance. Wir beide zusammen können das Schicksal besiegen. Right, we're gonna fight Fate Ich werde itself, euch für sure. den Moment jedoch verlassen und dann wiederkommen, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Oh, und übrigens, da hatte sich jemand an Bord des Sternenschiffes geschmuggelt. Wenn Fuck, ich is Kim here? bezweifle, dass dies eine gute Idee That's war. fucking amazing. Ihr kennt diesen jemand und ihr werdet ihn gleich Oh, that's wiedersehen. fantastic. Bleibt standhaft. Wir werden schon bald miteinander kämpfen. Das heißt, gemeinsam gegen unser beider Feind. Yeah, I've had quite a few other thoughts that I wanted to interject, Ein but Schatten. the game is not giving me any time. Och, was denn? Seid ihr etwa überrascht, mich zu hören? Ihr wisst doch, dass ich als Träger des Seelenschinders ewig im Schwert weiterlebe. Ich bin ein Teil dieser Klinge. Und bevor ihr jetzt nur herumsteht, während ihr mir zuhört, könntet ihr euch schon mal zurück in die Stadt begeben. Oh, I see. Okay. Thanks for the heads up, at least. Kommt schon, geht zur Stadt zurück. Yeah, Jesus. I actually had quite a few other thoughts, but the game just keeps yapping and yapping. I don't have time to sort of interject. It's a bit sad, actually. But yeah, you can't just conflate democracy and theology. Essentially, it was my idea. And you should be able to sort of... You have to accept, at some level, that democracy is a Wie never-ending... ich euch einst sagte, wurde der never-ending Seelenschinder job. vom ersten It always needs more Tell-Im-Altar work. geschmiedet und von allen darauffolgenden getragen. Und sie alle gingen always in needs das more Schwert people. über. Ich verfüge jetzt um die Erfahrung und das Wissen aller Schattengötter, die es je gab. Hier links ab. Yeah, okay. Ich wusste plötzlich mehr als jeder Mensch oder Gott zuvor. Und daher verstand ich, was hinter der Vorherbestimmung steckt. Sie ist eine Lüge. Sie wurde geschaffen, um niemals in Erfüllung zu gehen. Ich dachte, die Vorherbestimmung ist der Weg, um die unrechte Herrschaft der Lichtgeborenen zu beenden. Dabei soll sie nur für einen endlosen Kampf zwischen Göttern und Sterblichen sorgen. Normalerweise gewinnen die Götter. Aber manchmal, wie in eurem Fall, gelingt es eben doch jemandem, zum Schattengott aufzusteigen. I don't feel any Wie es different. normalerweise weitergeht, hat Arkt euch gerade gesagt. Ein Schicksalsbote wird den Schattengott töten und das ganze Spiel wieder von vorn beginnen lassen. Wenn euch Arkt jedoch im Kampf unterstützt, könntet ihr diesen Boten besiegen. Dummerweise So we're würde not dies fighting nur fate, Zeit we're just ersparen. fighting Fate's Zwar wäre der envoy. Bote tot, das Schicksal selbst aber nicht. Ihr würdet nur für einige tausend Jahre überleben Yeah. können, bis sich irgendwann ein neuer Bote erhebt. I just Ihr killed the müsst second one die too, that's Ursache fine. und nicht die Symptome bekämpfen. Ihr werdet die Vorherbestimmung selbst zerstören. Damit ginge auch die We are doing Vorherbestimmung this. eures Niederganges zugrunde. Ihr könntet weiterleben. Ihr steht jetzt vor der Konzilhalle der Lichtgeborenen. Ich öffne euch die Tür. Thank you. It's a lot to take in at once. I just fall for democracy and apparently atheism for some reason, because those two things are totally the same. And now we have to fight fate itself. Yeah, sure. Wait, where's Kim, actually? Where's the stowaway? I'm pretty sure it's Kim.